Welcome to Telugu One Academy. So, okay, as we have said, we have three types of vetoes: absolute veto, suspensive veto, and pocket veto. These are the three kinds of veto what Indian president has with him. So, the president has no veto power when it comes to constitutional amendment bill. జనరలీ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ బిల్ అనేది అది మన కాన్స్టిట్యూషన్లో మార్పు చేర్పులు తీసుకోవడానికి తెచ్చే బిల్ కాబట్టి అలాంటి బిల్ ఒకవేళ రెండు సభల్లో పాస్ అవుతే అక్కడ ప్రెసిడెంట్ అనేది వీటో పవర్ యూజ్ చేయలేరు. కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ బిల్కి మాత్రం ప్రెసిడెంట్ కెనాట్ యూజ్ వీటో పవర్స్. And one is here, in general, these are the three kinds of vetoes what we have with the President of India. One is qualified veto, which generally do not mention is ఈ క్వాలిఫైడ్ వీటో అనేది మన దగ్గర లేదు. వాట్ ఈస్ క్వాలిఫైడ్ వీటో ఈజ్ వెనెవర్ ద ప్రెసిడెంట్ సెండ్స్ ద బిల్ బ్యాక్ టు ద పార్లమెంట్ ఫర్ రీకన్సిడరేషన్. అలాంటప్పుడు మళ్ళీ ఆ బిల్ని ఆ ప్రెసిడెంట్ రికమెండేషన్స్ ఫాలో అయ్యి లేదంటే అవ్వకుండా, ఇన్ ఈదర్ కేస్ ద రికమెండేషన్స్ క్యాన్ బీ మేడ్ ఆర్ ఇంప్లిమెంటెడ్ బై ద పార్లమెంట్ ఆర్ may not be implemented by the parliament and resends that by 2/3 of the majority. ఆ పార్లమెంట్ మళ్ళీ ఆ బిల్ని 2/3 మెజారిటీతో మళ్ళీ ప్రెసిడెంట్ దగ్గర పంపిస్తే ప్రెసిడెంట్ హ్యాస్ టు గివ్ హిజ్ అసెంట్ టు ద బిల్. దిస్ ఈజ్ క్వాలిఫైడ్ వీటో. సో ఇది కొద్దిగా కష్టపూరితంగా ఉంది కాబట్టి మన ఇండియన్ సిస్టంలో మనము క్వాలిఫైడ్ వీటోని తీసుకోలేదు. అమెరికన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ దగ్గర క్వాలిఫైడ్ వీటో ఉంటుంది. మన దగ్గర సస్పెన్సివ్ వీటో అనేది మనం పెట్టుకున్నాము. జనరల్గా సస్పెన్సివ్ వీటో అంటే సింపుల్ మెజారిటీతో ఒకవేళ లెజిస్లేషన్ పంపించినా అలాంటిది ప్రెసిడెంట్ మళ్ళీ ఆమోదం తెలియచేయాలి. సో దిస్ ఈజ్ three kinds of vetoes. So what is absolute veto? So here, because we do not have qualified veto, so we've just discussed it. Absolute veto is withholding the assent to a bill passed by the parliament. Here in absolute veto, whenever there is a bill passed by the parliament ante ikkada rendu sabalu, both Lok Sabha and the Rajya Sabha. అది ఫస్ట్ రాజ్యసభలో ఇంట్రొడ్యూస్ చేసి రాజ్యసభ పాస్ చేసిన తర్వాత లోక్సభలో కూడా పాస్ అవ్వచ్చు, లేదంటే లోక్సభలో ఇంట్రొడ్యూస్ చేసిన బిల్ని ఫస్ట్ లోక్సభ పాస్ చేసిన తర్వాత రాజ్యసభకి పంపించవచ్చు. సో ఈదర్ ఆఫ్ ద కేస్ కెన్ హ్యాపెన్. ఇఫ్ ద బిల్ ఈజ్ ఇంట్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ద రాజ్యసభ, ఇంట్రొడ్యూస్ అంటే ఫస్ట్ ప్రవేశపెట్టడం, రాజ్యసభలో బిల్లు ప్రవేశపెడితే ఖచ్చితంగా రాజ్యసభ పాస్ చేసి లోక్సభకి పంపిస్తుంది. అక్కడ లోక్సభ కూడా పాస్ చేస్తే అది ప్రెసిడెంట్ దగ్గరికి వెళ్తుంది. ఒకవేళ బిల్లు లోక్సభలో ప్రవేశపెడితే లోక్సభ పాస్ చేసి రాజ్యసభకి పంపిస్తుంది. అప్పుడు రాజ్యసభ కూడా పాస్ చేస్తే ప్రెసిడెంట్ దగ్గరికి వెళ్తుంది. ప్రెసిడెంట్ దగ్గర ఆ బిల్ వచ్చిన తర్వాత ప్రెసిడెంట్ ఏ పవర్ యూజ్ చేయొచ్చు అనేది ఈ వీటోస్ పవర్ అనమాట. సో ప్రెసిడెంట్ డైరెక్ట్గా అసెంట్ తెలియజేయచ్చు, అది నార్మల్. బట్ వీటో పవర్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాము? విత్హోల్డ్ ఆఫ్ హిజ్ అసెంట్. అబ్సల్యూట్ వీటోలో ప్రెసిడెంట్ అనేది ఆ బిల్ మీద సైన్ పెట్టరు. సో బిల్ ఈజ్ withhold his assent to a bill passed by the parliament, then the bill ends there. It does not become an act. ఒకవేళ ప్రెసిడెంట్ ఆమోదం వేయకుండా ఆ బిల్ని విత్హోల్డ్ అంటే తన దగ్గరే పెట్టుకోవడము అలా జరిగితే, అట్టి పెట్టుకోవడం జరిగితే అది ఆ బిల్ అనేది చట్టం రూపంలో రాదు. సో అబ్సల్యూట్ వీటో అనేది అది క్లియర్ ఇండికేషన్. ఒకవేళ కొన్ని సందర్భాల్లో అబ్సల్యూట్ వీటోస్ జనరల్గా ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తారంటే, మనకి కొన్ని బిల్స్ చాలా హడావుడిగా లేదంటే హరిలో పాస్ చేస్తుంది గవర్నమెంట్. అది ఎలక్షన్ ముందు సమయంలో, ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్ దగ్గర పడుతున్న టైంలో కొన్ని బిల్స్ అనేది వితౌట్ కన్సిడరింగ్ ద rationality of such bill, the parliament may be in hurry to pass certain bills or to bring certain acts. అలాంటి టైంలో మనకి ఖచ్చితంగా ఒక మెజారిటీ, హౌస్లో మెజారిటీ ఉన్నప్పుడు లోక్సభలో కానీ రాజ్యసభలో కానీ ఆ బిల్ పాస్ అయిన తర్వాత ఇఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ థింక్స్ that bill has been passed in a hurry and there was not much debate and discussion in the parliament, సో అక్కడ ఆ బిల్ మీద చర్చ జరగకుండా లేదంటే ఆపోజిషన్ యొక్క ఒపీనియన్ కూడా తీసుకోకుండా ఏదో సమయం దగ్గరకు వస్తుంది ఎలక్షన్స్కి అని కొంత ఎగ్జంప్షన్స్ టైంలో అలాంటి చట్టం బిల్ అనేది పాస్ అవుతే ప్రెసిడెంట్ దాని మీద అబ్సల్యూట్ వీటో పెట్టొచ్చు. బికాజ్
ఇట్ ఈస్ ద డిస్క్రిషనరీ ఆఫ్ ది ప్రెసిడెంట్కి ఆ చట్టంని ఆపే హక్కు కాన్స్టిట్యూషన్ ఇచ్చింది, రాజ్యాంగమే ఇచ్చింది ప్రెసిడెంట్కి ఈ వీటో పవర్. సో ప్రెసిడెంట్ మే నాట్ గివ్ హిజ్ అసెంట్ టు సచ్ బిల్స్ when the bill has been passed by both the houses in a circumstances which is generally not desirable. కామన్ పరిస్థితికి భిన్నంగా ఒక అబ్నార్మల్ సిచ్యువేషన్స్లో అలా బిల్ పాస్ చేయడం కానీ జరిగితే ఇన్ అ గుడ్ సెన్స్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ హీ వుడ్ యూజ్ దిస్ అబ్సల్యూట్ వీటో బై నాట్ గివింగ్ అసెంట్, దట్ ఈస్ బై విత్ హోల్డింగ్ ద బిల్. సో దట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్ వీటో. మనం చాలా సందర్భాల్లో చూసాము ఇది. డాక్టర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ కూడా పెప్సు బిల్ మీద జవహర్లాల్ నెహ్రూ టైంలో అబ్సల్యూట్ వీటో వాడారు. సో అదర్ ప్రెసిడెంట్స్ ఆల్సో, Venkat Raman, when he was the president, he also withhold certain bill which was regarding the allowances and salaries of the members of the parliament. So president has this power, but in general what happens is most of the bills are given assent by the president. These are only rare cases where the president uses his veto power. ఇంకా కొన్ని కండిషన్స్ ఏముంటుంది, అబ్సల్యూట్ వీటో మనము ప్రెసిడెంట్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారు? వెన్ ద బిల్ పాస్ బై ద పార్లమెంట్ ఈజ్ అ ప్రైవేట్ మెంబర్ బిల్. వెన్ వీ సే ప్రైవేట్ మెంబర్ బిల్, ప్రైవేట్ మెంబర్ అంటే ఎనీ మెంబర్ హూ ఈజ్ నాట్ అ మినిస్టర్. మనకి మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ ఉంటారు, లోక్సభ కావచ్చు, రాజ్యసభ కావచ్చు, వాళ్ళని మనం మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ అంటాము. మినిస్టర్స్ కూడా మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంటే. కానీ ఎవరైతే మినిస్టర్స్ కాకుండా ఇతర ఎంపీస్ మాత్రమే ప్రవేశపెడితే అలాంటి వాటి మీద అబ్సల్యూట్ వీటో జనరల్గా యూజ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ప్రైవేట్ మెంబర్ బిల్ అనేది అంత ఇంపార్టెంట్ కాకపోవచ్చు. వెన్ ద బిల్ ఈజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై ద గవర్నమెంట్, ఇక్కడ గవర్నమెంట్ అంటే ఒక ఎగ్జిక్యూటివ్ పబ్లిక్ బిల్ అంటాము, అది ఉంటే ఖచ్చితంగా ఆ బిల్కి ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది, సిగ్నిఫికెన్స్ ఉంటుంది. దాని మీద క్యాబినెట్లో చర్చ జరుగుతుంది, కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్లో కూడా డిస్కషన్ జరుగుతుంది. సో అలాంటి బిల్కి క్యాబినెట్ ఆమోద ముద్ర ఉంటుంది. బికాస్ క్యాబినెట్ ఈజ్ ద హైయెస్ట్ డెసిషన్ మేకింగ్ బాడీ. మన పార్లమెంటరీ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్లో క్యాబినెట్ చాలా హైయెస్ట్ డెసిషన్ మేకింగ్ బాడీ. ఇట్స్ అ ఎగ్జిక్యూటివ్ బాడీ. ఖచ్చితంగా అలాంటి ఫార్ములేషన్ అండ్ ఎగ్జిక్యూషన్ బాధ్యత కూడా మనకి కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్లో ఉంది. కాబట్టి ఒక మినిస్టర్ ఒక బిల్ని ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తే అలాంటి వాటి మీద ప్రెసిడెంట్ వీటోస్ జనరల్గా యూజ్ చేయరు. సో వెన్ ద బిల్ ఈస్ పాస్డ్ బై ది పార్లమెంట్ presented as a private member bill, అలాంటి బిల్ మీద అబ్సల్యూట్ వీటో ప్రెసిడెంట్ వాడచ్చు. అండ్ వెన్ ద క్యాబినెట్ రిజైన్స్ బిఫోర్ ద ప్రెసిడెంట్ గివ్స్ హిజ్ అసెంట్, ఇది ఎప్పుడు ఉంటుంది? మనకి ఒక మినిస్టర్ బిల్ పెట్టిన తర్వాత కూడా, అంటే గవర్నమెంట్ నుంచి ఒక మినిస్టర్ లోక్సభలో కానీ రాజ్యసభలో కానీ బిల్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేసిన తర్వాత కూడా ప్రెసిడెంట్ యొక్క ఆమోద ముద్ర పడక ముందు ఒకవేళ క్యాబినెట్ డిజాల్వ్ అయితే, లేదంటే పార్లమెంట్ ఆ గవర్నమెంట్ రిజైన్ చేస్తే, అలాంటి బిల్ మీద కూడా మనకి ప్రెసిడెంట్ అబ్సల్యూట్ వీటో యూజ్ చేయవచ్చు, జనరల్గా చేస్తారు. బికాజ్ ఆ క్యాబినెట్ రిజైన్ చేశాక మనకి మళ్ళీ రీఎలక్షన్స్కి వెళ్తారు. సో దేర్ ఈజ్ అ నో సేమ్ గవర్నమెంట్. ఆ గవర్నమెంట్ ఏదైతే చట్టం తీసుకురావాలి అనుకుంటుందో వచ్చే గవర్నమెంట్ ఆ చట్టం తీసుకురాకపోవచ్చు. సో దేర్ మే బీ ఐడియాలజికల్ డిఫరెన్స్ ఆర్ ద ప్రయారిటీస్ ఆఫ్ ద నెక్స్ట్ గవర్నమెంట్ వుడ్ చేంజ్. సో ఇఫ్ సచ్ బిల్స్ which are introduced as a government bill or public member bill and if the bill is passed in both the houses of the parliament, but before having assent of the president, if the cabinet resigns, then on such bills also the president could use absolute veto. That is, the president could withhold the bill without giving any assent to such bill. So these are the two generally things or two cases where the president will use his veto power, that is absolute veto power. So as I said, when the cabinet resigns, there will be no another elections to come, or the old cabinet may not be interested in such bills. So that was absolute veto. Absolute veto is nothing but to withhold the bill by not giving assent to such bill or by not making bill into law. So that is absolute veto. Another veto we have is suspensive veto.
What here in suspensive veto, we have also bills passed in either house of the parliament, then the bill is sent to the president. So in suspensive veto, what the president does is the president returns the bill, or the president says that the bill should reconsidered again by the parliament or by the council of ministers. So in that case, when we say if the parliament resends the bill, generally what happens when the president returns the bill, there will be a reconsideration on such bill, because the cabinet or the member of the parliament or the government, the ruling party as we say, because it is all about a ruling party, only ruling party would try to bring the law or to bring the acts. So the government here, ruling party is the government, when it passes the bill in both the houses of the parliament, then sends it to the president. The president can send back the bill by saying that you reconsider this bill. Otherwise, the president may also recommend certain changes to that bill. ఆ బిల్లో కొన్ని మార్పులు చేర్పులు చేసి ప్రెసిడెంట్ మళ్ళీ ఆ బిల్ని తిరిగి పార్లమెంట్కి పంపవచ్చు. ఒకవేళ ఆ రికమెండేషన్స్ ఏవైతే ప్రెసిడెంట్ రికమెండ్ చేసి ఆ బిల్ని మళ్ళీ తిరిగి పార్లమెంట్కి పంపిస్తారో, ఒకవేళ ఆ గవర్నమెంట్ ఆ రికమెండేషన్స్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసి బిల్లో మార్పులు చేసి మళ్ళీ పంపిస్తే దెర్ ఈజ్ నో ప్రాబ్లం, ద ప్రెసిడెంట్ విల్ గివ్ హిజ్ అసెంట్. అదర్వైజ్ ఆల్సో, అదర్వైజ్ అంటే ఈ రికమెండేషన్స్ని గవర్నమెంట్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే ఓకే, ఇంప్లిమెంట్ చేయకుండా కూడా ఆ బిల్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా మళ్ళీ ప్రెసిడెంట్ దగ్గరికి పంపిస్తే ప్రెసిడెంట్ షుడ్ గివ్ హిజ్ అసెంట్. ప్రెసిడెంట్ మళ్ళీ ఆ బిల్ని తిరిగి పంపించలేరు. ఒకసారి రీసెంట్ చేస్తుంది అనుకోండి పార్లమెంట్, ప్రెసిడెంట్ హ్యాస్ టు గివ్ హిజ్ అసెంట్. సో విల్ జస్ట్ గోయింగ్ టు హియర్, ఇఫ్ ద పార్లమెంట్ రీసెంట్స్ ద బిల్, అంటే ఒకసారి ప్రెసిడెంట్ ఫస్ట్ పర్యావరణంలో ఒకసారి బిల్ని తిరిగి పంపిస్తారు, కానీ పార్లమెంట్ మళ్ళీ ఆ బిల్ని మార్పులు చేసి లేదా చేయకుండా మళ్ళీ ప్రెసిడెంట్ దగ్గర పంపిస్తే అలాంటి బిల్ని ఖచ్చితంగా ప్రెసిడెంట్ అనేది అసెంట్ ఇవ్వాలి, సో ఆమోదించాలి. సో ఇఫ్ ద పార్లమెంట్ రీసెంట్స్ ద బిల్ విత్ ఆర్ వితౌట్ అమెండ్మెంట్స్, ఇక్కడ అమెండ్మెంట్ అంటే కొన్ని రికమెండేషన్స్ ప్రెసిడెంట్ చేస్తారు, ఆ బిల్లో కొన్ని మార్పులు చేయమని చెప్తారు. ఆ మార్పులు గవర్నమెంట్ చేయొచ్చు, చేయకపోవచ్చు, కానీ మళ్ళీ తిరిగి పంపిస్తే ప్రెసిడెంట్ షుడ్ అప్రూవ్, దట్ ఈస్ ప్రెసిడెంట్ మస్ట్ అప్రూవ్ ద బిల్ వితౌట్ యూజింగ్ ఎనీ ఆఫ్ హిస్ వీటో పవర్. సో దిస్ ఈజ్ సస్పెన్సివ్ వీటో. ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే మళ్ళీ పార్లమెంట్ అనేది ఆ బిల్ని తిరిగి ప్రెసిడెంట్ దగ్గర పంపించడం అనేది సింపుల్ మెజారిటీతో జరిగిపోవాలి. సో సింపుల్ మెజారిటీ, దట్ ఈస్ 50+ ఆఫ్ ద పీపుల్ present and voting. సో అక్కడ ఉన్న ప్రజెంట్ అండ్ ఓటింగ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ ప్రజెంట్ అండ్ ఓటింగ్లో 50+1 ఉంటే సరిపోతుంది. సింపుల్ మెజారిటీలో అలాంటి బిల్ని మళ్ళీ తిరిగి ప్రెసిడెంట్ దగ్గర పంపిస్తే ప్రెసిడెంట్ ఖచ్చితంగా అలాంటి బిల్ని ఆమోదించాలి. సో విత్ హోల్డ్ చేయడానికి ఏ వీటో పవర్స్ యూజ్ చేయకూడదు. హియర్ వెన్ వి సే వెన్ దెర్ ఈస్ అ బిల్ పాస్డ్ బై the Lok Sabha and the Rajya Sabha and sent to the president may not happy with that bill and sent back to the house for the reconsideration of the parliament. If the parliament implements the recommendations with or without implementing the recommendations, if resends that bill with a simple majority, then the president have to give his assent. The president should not use further veto powers on such bills. This is what suspensive veto is. సో ఒక మనీ బిల్ మీద ఇలాంటిది మనము యూజ్ చేయలేము, ఎందుకంటే మనీ బిల్స్ జనరల్గా ప్రెసిడెంట్ యొక్క ప్రయర్ పర్మిషన్ తీసుకునే ఇంట్రొడ్యూస్ చేయబడతాయి. మనం ఇంతకుముందు అనుకున్నాము ప్రెసిడెంట్ దగ్గర ఈ పవర్స్ కూడా ఉన్నాయి. కొన్ని ఇంపార్టెంట్ బిల్స్ ఎక్కడైతే ప్రెసిడెంట్ యొక్క ముందస్తు పర్మిషన్ తీసుకొని మనము ఇంట్రొడ్యూస్ చేశామో అలాంటి బిల్ మీద సస్పెన్సివ్ వీటో అనేది యూజ్ చేయరు, ఎందుకంటే ప్రెసిడెంట్కి ఎలాంటి అభ్యంతరము లేదు కాబట్టే ఆ బిల్ని పార్లమెంట్లో ఇంట్రొడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. సో వెన్ ద ప్రెసిడెంట్ హ్యాస్ గివెన్ హిజ్ permission or when the president has no objection with such bills, and if that bill gets passed in both houses of the parliament, then the president has to give his assent. And
wherever such bill which needs prior permission of the president will not use suspensive veto on such bills, especially money bill. When we say suspensive veto, we should also discuss about qualified veto. There is a difference between suspensive veto and qualified veto. In suspensive veto, the parliament will rescind the bill by simple majority. But in qualified veto, the parliament has to rescind it by స్పెషల్ మెజారిటీ, దట్ ఈస్ 2/3 ఆఫ్ ద మెజారిటీ. సో అది చాలా కష్టంగా ఉంటుంది కాబట్టి మన ఇండియన్ సిస్టంలో అది మనం యూజ్ చేయలేదు. అమెరికన్ సిస్టంలో ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ అమెరికాకి క్వాలిఫైడ్ వీటో ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మనము ప్రెసిడెంట్ యొక్క పవర్ని ఎక్కువ చేస్తున్నాము. క్వాలిఫైడ్ వీటోలో ప్రెసిడెంట్కి ఎక్కువ వీటో పవర్ ఉంటుంది, పార్లమెంట్కి తక్కువ ఉంటుంది. ఎందుకంటే 2/3 మెజారిటీతో మళ్ళీ ఆ బిల్ పాస్ చేయడం అనేది కష్టం అవుతుంది. అందుకే ప్రెసిడెంట్ అనేది అబ్సల్యూట్ క్వాలిఫైడ్ వీటో అనేది యూజ్ చేయొచ్చు. ప్రెసిడెంట్ హ్యాస్ గాట్ మోర్ పవర్ కంపేర్ టు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సస్పెన్సివ్ వీటో, బికాజ్ అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ హ్యాస్ క్వాలిఫైడ్ వీటో. వెన్ వీ సే పాకెట్ వీటో, ఇక్కడ పాకెట్ వీటో అనేది ఇండియన్ ప్రెసిడెంట్కి ఎక్కువ పవర్ ఇస్తుంది, అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్కి తక్కువ పవర్ ఇస్తుంది. పాకెట్ వీటో అంటే జనరల్గా ఏదైనా బిల్ 2 హౌసెస్లో పాస్ అయి ప్రెసిడెంట్ ముందుకు వస్తే ప్రెసిడెంట్ ఆ బిల్ మీద ఇండిఫినిట్ పీరియడ్, అంటే ఎలాంటి ఒక సమయం పెట్టుకోకుండా ఆ బిల్ని విత్ హోల్డ్ చేయొచ్చు. అంటే ప్రెసిడెంట్ అక్కడ ఆమోదించడం కూడా జరగదు, ఆ బిల్ని తిరిగి పార్లమెంట్కి పంపించడం కూడా జరగదు. సో ప్రెసిడెంట్ విల్ టేక్ నో యాక్షన్ ఆన్ సచ్ బిల్స్, and that power is called pocket veto. That veto power is called pocket veto. E bills మీద the president will not take any action, nor he gives his assent, nor he returns the bill to the parliament for the reconsideration. So we have this pocket veto. మనకి indefinite time period అంటున్నాము. దాని మీద కాన్స్టిట్యూషన్లో కానీ ఎక్కడ ఇంత టైం ప్రెసిడెంట్ ఆపుకోవచ్చు ఆ బిల్ అనేది లేదు. మనము అమెరికన్ సిస్టంలో చూస్తే అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ దగ్గర 10 days టైం ఉంటుంది. మ్యాక్సిమం 10 days వరకే ఆ బిల్ని ప్రెసిడెంట్ హోల్డ్ చేయొచ్చు, అదర్వైజ్ దట్ బిల్ ఈజ్ డీమ్డ్ టు బి పాస్డ్. హియర్ ఇన్ పాకెట్ వీటో, ఇండియన్ ప్రెసిడెంట్ హ్యాస్ నాట్ బీన్ గివెన్ ఎనీ స్పెసిఫిక్ టైం పీరియడ్ to take action on such bills. So pocket veto, generally we say the pocket of Indian president is bigger than the pocket of అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్. ఎందుకంటే అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ 10 days అనేది ఒక టైం పీరియడ్ ఉంటుంది, ఇండియన్ ప్రెసిడెంట్ దగ్గర ఎటువంటి టైం పీరియడ్ మెన్షన్ చేయలేదు. సో దీస్ ఆర్ ద 3 important vetoes what the president of India have. Now first thing is why we need this veto power. One is we are minimizing the hasty decisions taken by the house of the parliament. ఎప్పుడైతే అత్యవసరంగా ఎటువంటి చర్చ లేకుండా కొన్ని బిల్స్ మనము పాస్ చేసేస్తాము లోక్సభలో కానీ రాజ్యసభలో కానీ, సో అలాంటి బిల్ అనేది చట్టం రాకుండా ఆపడానికి ప్రెసిడెంట్ దగ్గర ఇలాంటి వీటో పవర్స్ అనేది మనకు ఉపయోగపడతాయి. సో పాకెట్ వీటో కంటిన్యూ చేస్తే, ఇన్ పాకెట్ వీటో ద ప్రెసిడెంట్ విల్ నీదర్ రిజెక్ట్స్ నార్ రిటర్న్స్. రిజెక్ట్ చేయరు, రిటర్న్ కూడా చేయరు. సో ద బిల్ ఈజ్ జస్ట్ లేడ్ విత్ ద ప్రెసిడెంట్. ఇక్కడ అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్లో అతనికి ఒక 10 days టైం ఉంటుంది. ఈ 10 days టైంలో ద బిల్ హ్యాస్ టు రిటర్న్ ఆర్ రీసెండ్ బ్యాక్. దట్ ఈస్ వై వీ కాల్ దట్ పాకెట్ వీటో. ఇండియన్ ప్రెసిడెంట్ దగ్గర పాకెట్ వీటో అనేది పవర్ఫుల్, అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ దగ్గర పాకెట్ వీటో అది అంత పవర్ఫుల్ కాదు, ఎందుకంటే వితిన్ 10 daysలో ఆ బిల్ని రిటర్న్ చేసేయాలి. సస్పెన్సివ్ వీటో అనేది మన ఇండియన్ ప్రెసిడెంట్ దగ్గర ఉంటుంది. అది కూడా ప్రెసిడెంట్కి ఎక్కువ పవర్ లేదు, ఎందుకంటే పార్లమెంట్ ఒకసారి ఆ బిల్ని మళ్ళీ ప్రెసిడెంట్ దగ్గర పంపిస్తే సింపుల్ మెజారిటీతో ప్రెసిడెంట్ హ్యాస్ టు పాస్ ద బిల్. కానీ అక్కడ అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ వీటో పవర్ ఎక్కువ ఉంటుంది, ఎందుకంటే అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ హ్యాస్ అ క్వాలిఫైడ్ వీటో వేర్ ఇట్ నీడ్స్ 2/3 ఆఫ్ ద మెజారిటీ టు రీసెండ్ ద బిల్ బ్యాక్ టు ద ప్రెసిడెంట్. So here this veto we have talked regarding the union government, that is parliament. Parliament గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు మనము ఈ 3 వీటోస్ యూజ్ చేసాము.
ప్రెసిడెంట్ దగ్గర ఇంకో ఒక పవర్ కూడా ఉంది. జనరల్గా ఇది స్టేట్స్కి సంబంధించి. దెన్ వై స్టేట్స్, ఎందుకు మనము స్టేట్స్లో ప్రెసిడెంట్ని ఇన్వాల్వ్ చేస్తున్నాము? స్టేట్స్ అనేది హెడ్, ఎగ్జిక్యూటివ్ హెడ్ గవర్నర్ ఉంటారు. బట్ యాజ్ వీ నో, వీ హ్యావ్ నాట్ ప్యూర్ ఫెడరల్ పాలిటీ. మన పొలిటికల్ సిస్టమ్ అనేది ప్యూర్ ఫెడరలిజం కాదు. మనది కాజీ ఫెడరలిజం అనొచ్చు, కోఆపరేటివ్ ఫెడరలిజం అనొచ్చు, బార్గెనింగ్ ఫెడరలిజం అనొచ్చు. బట్ ఫెడరలిజం కాకుండా మన కంట్రీ అనేది మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆర్ ఇన్క్లైన్డ్ టువర్డ్స్ యూనియన్ గవర్నమెంట్కి ఎక్కువ పవర్స్ ఉన్నాయి. సో టు బ్రింగ్ అ యూనిఫార్మిటీ within the states and to definitely have a superiority of the union government, ప్రెసిడెంట్కి ఈ పవర్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో ప్రతి స్టేట్ ఒక ఎలెక్టెడ్ బాడీ, ప్రతి స్టేట్కి ఒక అసెంబ్లీ ఉంటుంది. పార్లమెంట్ ఎలా ఉంటుందో యూనియన్ గవర్నమెంట్లో ప్రతి స్టేట్కి అసెంబ్లీ ఉంటుంది, అండ్ దే ఆర్ డైరెక్ట్లీ ఎలెక్టెడ్ బై ద పీపుల్. సో ఈవెన్ ఇన్ సమ్ స్టేట్స్ వీ హ్యావ్ బైకామరలిజం, దట్ ఈస్ ఎమ్మెల్యే, దట్ ఈస్ అసెంబ్లీ అండ్ కౌన్సిల్. మనకి అప్పర్ హౌస్ అనేది కౌన్సిల్ ఉంటుంది, లోవర్ హౌస్ అసెంబ్లీ ఉంటుంది కొన్ని స్టేట్స్లో. అన్ని స్టేట్స్లో బైకామరలిజం అనేది లేదు. మన తెలుగు స్పీకింగ్ స్టేట్లో బోత్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కానివ్వండి, తెలంగాణలో కానివ్వండి, మనకి బైకామరలిజం ఉంది. సో ఇక్కడ గవర్నర్ ఈజ్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్ హెడ్, ఈజ్ ద నామినల్ హెడ్ ఆఫ్ ద గవర్నర్. అగైన్ సేమ్ ప్రాసెస్. When the bill is introduced in the assembly, it has to be passed in both the houses if where we have bicameralism. Otherwise, if the bill is passed in the assembly, that bill should get అసెంటెడ్ బై గవర్నర్ యొక్క ఆమోదము అవుతే కానీ ఆ బిల్ అనేది చట్టం రూపంలో రాదు. సో ఇక్కడ ద గవర్నర్ ఈజ్ ఎంపవర్డ్ టు రిజర్వ్ సర్టెన్ బిల్స్. మనం సర్టెన్ బిల్స్ అంటాము, అన్ని బిల్స్ కాదు. The governor will generally reserve certain bills for the consideration of the president. ఎక్కడైతే కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంటాయో, లేదంటే కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ అనేది కాన్స్టిట్యూషన్ని ఎఫెక్ట్ చేసేలాగా ఉంటాయో, లేదంటే నేషనల్ ఇంపార్టెన్స్కి సంబంధించి కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయో, అలాంటి సబ్జెక్ట్ మీద ఒక రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక చట్టం తీసుకురావాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఆ బిల్ అనేది ఆ అసెంబ్లీలో ప్రవేశపెడుతుంది. ఆ బిల్ అసెంబ్లీలో పాస్ అయిన తర్వాత గవర్నర్ దగ్గరకు వస్తుంది. గవర్నర్ ఒకవేళ అలాంటి బిల్ని ఆమోద ముద్ర వేస్తే అది చట్టంలాగా మారుతుంది. బట్ when if the governor thinks that such bill is have an effect on the constitution or integrity or unity of the nation, then certain types of bills can be kept for the consideration of the president ఈ విషయంలో ఇంటర్ఫియర్ అవ్వచ్చు, కానీ ఈ బిల్ అనేది ప్రెసిడెంట్ యొక్క కన్సిడరేషన్కి తీసుకెళ్ళాలి అని అనుకున్నప్పుడు అలాంటి బిల్స్ కూడా ప్రెసిడెంట్ ముందు వస్తుంది. ప్రెసిడెంట్ అలాంటి బిల్స్ మీద కూడా వీటో పవర్ యూజ్ చేయొచ్చు. సో ద ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ హియర్ ఈజ్ వెన్ వీ సే సస్పెన్సివ్ వీటో, మనకి పార్లమెంట్లో బిల్ పాస్ అయిన తర్వాత, వెన్ ద పార్లమెంట్ పాసెస్ ద బిల్ ఎట్ ఫస్ట్ ఇన్స్టాన్స్, మొదటిసారి బిల్ పాస్ అయిన తర్వాత ప్రెసిడెంట్కి ఇస్తుంది. ప్రెసిడెంట్ ఆ బిల్ని రిటర్న్ చేస్తారు, రీకన్సిడర్ చేయమని. రిటర్న్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ పార్లమెంట్ అదే బిల్ని సింపుల్ మెజారిటీతో పాస్ చేసి ప్రెసిడెంట్ దగ్గర పంపిస్తే ప్రెసిడెంట్ ఖచ్చితంగా ఆ బిల్ మీద ఆమోద ముద్ర వేయాలి. సో ద ప్రెసిడెంట్ హ్యాస్ టు అసెంట్. స్టేట్ ఇష్యూలో, స్టేట్ బిల్స్లో అలాంటి పరిస్థితి ఉండదు. ఒకవేళ ప్రెసిడెంట్ బిల్ని రిటర్న్ చేస్తారు మళ్ళీ స్టేట్ గవర్నమెంట్కి, గవర్నర్ ద్వారా మళ్ళీ స్టేట్ గవర్నమెంట్కి ఆ బిల్ రిటర్న్ చేస్తారు. స్టేట్ గవర్నమెంట్ మళ్ళీ ఆ బిల్ చేసి, అంటే అసెంబ్లీ మళ్ళీ అలాంటి బిల్ని మళ్ళీ రిటర్న్ పంపించడం జరిగితే ప్రెసిడెంట్ ఈజ్ నాట్ బైండింగ్ టు గివ్ అసెంట్ హియర్ రిగార్డింగ్ ద స్టేట్ బిల్స్. So if the bill is again sent to the reconsideration and if the bill is thought by the assembly and again it sent back to the president here is not binding to give his assent. అదే యూనియన్ గవర్నమెంట్లో అయితే ద ప్రెసిడెంట్ మస్ట్ గివ్ హిజ్ అసెంట్. స్టేట్ గవర్నమెంట్లో అయితే రీకన్సిడరేషన్ చేసిన తర్వాత కూడా ప్రెసిడెంట్ అనేది అలాంటి బిల్ని అసెంట్ ఇవ్వచ్చు, ఇవ్వకపోవచ్చు. సో దట్ ఈస్ డిపెండెంట్. ఇట్ ఈస్ నాట్ బైండింగ్ ఆన్ ద ప్రెసిడెంట్ టు గివ్ హిజ్ అసెంట్. సో ద ప్రెసిడెంట్ విల్ withhold his assent to such bills not only in the first instance, మొదటిసారి పంపించినప్పుడు కాకుండా సెకండ్ ఇన్స్టాన్స్లో, రెండోసారి ఆ బిల్ని ప్రెసిడెంట్ దగ్గర పంపించిన తర్వాత కూడా ద ప్రెసిడెంట్ క్యాన్ withhold such bills.
So this is different from the veto power exercised at parliament level. When the bill is of the state, then the president may or may not give his assent in the second instance also. So this is one important. Here the thing is, the state governments should act within the limits of the constitution. The state government cannot make laws on such subjects which have effect on the sovereignty, integrity, or unity of the nation. So అలాంటి బిల్స్ని గవర్నర్ అనేది ఫస్ట్ రీకన్సిడర్ చేయొచ్చు. గవర్నర్ వీటో పవర్ యూజ్ చేసి, ఆ వీటో పవర్లో భాగంగానే గవర్నర్ ప్రెసిడెంట్ యొక్క కన్సిడరేషన్కి అలాంటి బిల్ తీసుకురావచ్చు. బట్ జనరలీ మనకి స్టేట్ బిల్స్ అలాంటి లాస్ తీసుకురాదు. దిస్ ఈజ్ వెరీ ఎక్స్ట్రాడినరీ కండిషన్స్ where if the state tries to bring any bill which affects the nation's integrity or sovereignty, then such bills could be held with the president. So here in this case, మనం అనుకున్నట్టు ఇక్కడ ద ప్రెసిడెంట్ ఎంజాయ్స్ అబ్సల్యూట్ వీటో అండ్ నాట్ సస్పెన్సివ్ వీటో. అబ్సల్యూట్ వీటో మనము మళ్ళీ అనుకున్నాము. అబ్సల్యూట్ వీటో అంటే ప్రెసిడెంట్ ఆ బిల్ మీద డిసిషన్స్ తీసుకోకుండా ఉండొచ్చు, విత్హోల్డ్ చేయొచ్చు, బిల్ని తిరిగి పంపించాలని ఏం లేదు. కానీ ఇక్కడ ఈ స్టేట్ దగ్గర సస్పెన్సివ్ వీటో అనేది లేదు. సస్పెన్సివ్ వీటో మనం అనుకున్నాము, ఒకసారి రిటర్న్ బిల్ మళ్ళీ వస్తే ప్రెసిడెంట్ దగ్గర ఆ బిల్ని ఖచ్చితంగా అగ్రీ చేయాలి, అది పార్లమెంట్ పరిధిలో. కానీ స్టేట్కి సంబంధించి ప్రెసిడెంట్ డు నాట్ హ్యావ్ సస్పెన్సివ్ వీటో, ప్రెసిడెంట్ విల్ ఎంజాయ్ అబ్సల్యూట్ వీటో. ఇక్కడ మనం అనుకున్నాము పాకెట్ వీటో. సో పాకెట్ వీటో ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ హియర్. అంటే ఆ బిల్ని రీకన్సిడర్ చేయడానికి కూడా పంపించే అవకాశం ఉండదు పాకెట్ వీటోలో. ఫస్ట్ ఇన్స్టాన్స్లో అసెంబ్లీలో బిల్ పాస్ అయ్యి గవర్నర్ దగ్గరకు వస్తే గవర్నర్ ప్రెసిడెంట్ యొక్క రీకన్సిడరేషన్ కోసం ఆ బిల్ని ఉంచుతారు. Once the president looks into that bill and does not take any action for indefinite period of time, then that is the use of pocket veto by the president. So pocket veto అనేది కేవలం యూనియన్ గవర్నమెంట్ లెవెల్లో కాకుండా స్టేట్ గవర్నమెంట్ లెవెల్లో బిల్స్ మీద ప్రెసిడెంట్ ఈ పవర్ని యూజ్ చేయొచ్చు, పాకెట్ veto. So that was the veto, important legislative power of the president. The main aim is to make sure that whatever the laws are making or formulating by the government should be in a very responsible way, should be within the jurisdiction, should be within the limits of the constitution, should have a positive effect, should respect the sentiments of the people. So all these factors are being considered by the president. That is the reason why we call president as a very important dignitary. A president represents the nation, he represents the people of India, he is the symbol of unity, integrity of the nation. So these powers have to be used by the president. But no, in general we have many things like president acts as a rubber stamp. As we all know, president's action are based on the advices of the Council of Ministers. That is true, that is constitutional given thing, but the president also have many discretionary powers, many constitutionally given powers. The president generally should not act blindly on the advices of the Council of Ministers, because the president is representing the nation, so he or she has to be very responsible. That is the reason there are many controversies regarding the president, and we also have many proactive presidents who could dare to stop such legislations passed by the parliament. So that was regarding veto power. When we say legislative power, again the president will decide upon the questions of disqualification of the members of the parliament. So whatever the conflict or the cases which comes regarding the disqualification, the president would decide on such matters which are in connection with the disqualification of the members of the parliament. So this is also an important power. And we have other power, that is coextensive power with the power of the parliament, with the functions of the parliament, that is ordinance making power of the president.
Ordinance making power is both with the president and with governors as well, but the president would promulgate ordinances on only such subjects where the parliament has its jurisdiction. So as we can say, we have a division of powers mentioned in 7th schedule of the constitution. That is, in 7th schedule we have union list, we have state list, and we also have concurrent list. So on whatever subject the parliament has authority to make law, on those subjects only the president of India could promulgate ordinances. సో ఇక్కడ ఆర్డినెన్స్ అంటే ఏంటి? ఆర్డినెన్స్ అనేది ఒక అత్యవసర చట్టం, ఒక ద పవర్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ వేర్ ద ప్రెసిడెంట్ కుడ్ బ్రింగ్ లా, వేర్ ద ప్రెసిడెంట్ కుడ్ బ్రింగ్ లా వెన్ దెర్ ఈజ్ నో పార్లమెంట్ ఇన్ ఫంక్షన్. సో ఎప్పుడైతే మనకి పార్లమెంట్ అనేది ఫంక్షన్లో లేకపోతే, లేదంటే ఒక సెషన్స్లో లేని పరిస్థితిలో మనకి ఒక అర్జెంటుగా కొన్ని చట్టాలు తీసుకురావాలి అని అనుకున్నప్పుడు ప్రెసిడెంట్ దగ్గర ఈ ఆర్డినెన్స్ మేకింగ్ పవర్ ఉంటుంది. సో ఆర్డినెన్స్ పవర్ ఈజ్ అండర్ ఆర్టికల్ 123 ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా. This is extraordinary power given to the President of India, but this power is not like emergency power what we have. Emergency powers అనేది ఆర్టికల్ 352 కానీ 356, 360 ఆర్టికల్స్లో ఉన్న ఎమర్జెన్సీ పవర్స్ని ఆర్డినెన్స్తో పోల్చకూడదు. దీస్ పవర్ ఆర్ డిఫరెంట్ దాన్ ఎమర్జెన్సీ పవర్స్. ఆర్డినెన్స్ పవర్స్ మనము జనరల్గా ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే, ఎప్పుడైతే పార్లమెంట్ అనేది సభలో ఉండకపోయినప్పుడు, పార్లమెంట్ రన్ కాని పరిస్థితిలో మనకి కొన్ని ఎమర్జెన్సీగా చట్టం రావాలి. సో అలాంటప్పుడు ప్రెసిడెంట్ అనేది ఆర్డినెన్స్ జారీ చేస్తారు. ఆ ఆర్డినెన్స్కి అంతే పవర్ ఉంటుంది. ఏదైతే చట్టం మనకి పార్లమెంట్ ద్వారా అవుతుందో, అంటే లోక్సభలో బిల్ పాస్ అయ్యి రాజ్యసభలో పాస్ అయ్యి ప్రెసిడెంట్ దగ్గర ఆమోదించబడ్డ ఒక చట్టంకి సమానంగా ఆర్డినెన్స్ మేకింగ్ పవర్ కూడా ఉంటుంది. ఇట్ క్యారీస్ ద సేమ్ పవర్ అండ్ సేమ్ ఎఫెక్ట్ యాజ్ ద లా వీ హ్యావ్ త్రూ ప్రాపర్ లెజిస్లేషన్, దట్ ఈస్ passing the bill in the parliament and having assent of the president. So we will discuss what are the powers of ordinance. When we say ordinance making power, there are the important conditions of the ordinance making power. The ordinance power of the president should be again discussed in the parliament. ఒకసారి పార్లమెంట్ మళ్ళీ సెషన్ సమావేశం అవుతుందో అక్కడ వితిన్ 6 వీక్స్ లోపు మనకి ఈ ఆర్డినెన్స్ని మనం చట్టం ద్వారా తీసుకురావచ్చు. సో మనకి ఒక ఆర్డినెన్స్కి ఒక మ్యాక్సిమం లైఫ్ ఎంత ఉంటుందంటే, వీ హ్యావ్ 6 months ప్లస్ 6 weeks. ఇక్కడ 6 months ఎందుకు అంటామంటే, పార్లమెంట్ యొక్క సెషన్స్ మధ్యలో మ్యాక్సిమం గ్యాప్ 6 months వరకే ఉండాలి. there should be a maximum gap of 6 months between the sessions of the parliament, and once the ordinance is issued, that ordinance should be ratified by the parliament within 6 months of the date of assembly. సో ఆ రాటిఫికేషన్ జరగాలి. ఈ ఆర్డినెన్స్ని మనము చట్ట రూపంలో మార్చుకోవాలి. ఎందుకంటే ఈ ఆర్డినెన్స్ తీసుకొచ్చే ఉద్దేశమే, ఎప్పుడైతే పార్లమెంట్ అనేది సభలో లేదో, where there is no session of the parliament and we need a very important law at that time, then the president has the power to promulgate ordinance. But such ordinances should be ratified in the parliament within 6 weeks of the date of the assembly. సో 2 సభలు ఒకేసారి కూడా అసెంబ్లీ కాకపోవచ్చు. కొన్ని సందర్భాల్లో లోక్సభ ముందు అయి రాజ్యసభ సెషన్ అనేది తర్వాత రావచ్చు. సో ఏ సెషన్ అయితే తర్వాత వచ్చిందో ఆ డేట్ నుంచి 6 weeks లోపు మనము ఈ ఆర్డినెన్స్ని రాటిఫై చేయాలి. సో ఇక్కడ మ్యాక్సిమం టైం, ఒక ఆర్డినెన్స్ని రాటిఫికేషన్ చేయడానికి, ఒక ఆర్డినెన్స్ ఉండడానికి మ్యాక్సిమం టైం అనేది 7.5 months. సో 6 months and 6 weeks, that is maximum 7.5 months
మనకి ఒక ఆర్డినెన్స్ అనేది చట్టంలో రావచ్చు. జనరల్గా ఈ ఆర్డినెన్స్ అనేది మనకు పార్లమెంట్ యొక్క ప్యారలల్ పవర్ కాదు. ఇది ఓన్లీ ఎక్స్ట్రా ఆర్డినరీ సిచ్యువేషన్స్లో మాత్రమే మనము తీసుకురావాలి. సో ఈ ఆర్డినెన్స్ మేకింగ్ పవర్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ అండ్ ద ఆర్డినెన్స్ మేకింగ్ పవర్ ఆఫ్ ద గవర్నర్ హ్యాస్ ఆల్సో బిన్ మిస్యూజ్డ్ మెనీ టైమ్స్ ఇన్ వేరియస్ స్టేట్స్. సో ఆర్డినెన్స్ మేకింగ్ పవర్ ఏదైతే ఎమర్జెన్సీ పవర్ మనకి కాన్స్టిట్యూషన్ మనకి ఇచ్చిందో, ప్రెసిడెంట్ అలాంటి పవర్స్ని కూడా మిస్యూజ్ చేసిన సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి. గవర్నర్స్లో మనము చాలా సందర్భాల్లో చూస్తాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బీహార్ స్టేట్లో the governor has issued the same ordinance. He has issued ordinance like more than 220 times the governor has promulgated ordinance. Though we have a constitutionally directly elected assembly. So అలాంటి లెజిస్లేటివ్ ప్రాసెస్ మనకి ఉన్న తర్వాత కూడా బిల్ అనేది అసెంబ్లీలో ప్రవేశపెట్టకుండా, దాని మీద చర్చ జరగకుండా ఆర్డినెన్స్ రూపంలో చట్టాలు తీసుకురావడం అనేది చాలా స్టేట్స్లో జరిగింది. అది యాంటీ డెమోక్రసీ, అది అగెయిన్స్ట్ కాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అగెయిన్స్ట్ ద పార్లమెంటరీ సిస్టమ్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్. సో ఆర్డినెన్స్ మేకింగ్ పవర్ షుడ్ హ్యావ్ ఇట్స్ ఓన్ లిమిటేషన్స్ అండ్ దే డూ హ్యావ్ ఇట్స్ ఓన్ లిమిటేషన్స్. But it has to be used when there is an extraordinary situations or contingency situations, when the parliament is not in session and where we need a urgent law to be brought. So there are many merits and demerits regarding the ordinance making power of the president, but it is a very important legislative power. We do not call this power as parallel power to the parliament, but we call this power as coexistence or coextensive power of the president, that is with compared to Parliament of India. And whatever the laws made by the ordinance, whenever the ordinance are been withdrawn, but the law have the same effect, that is those actions made by these ordinance are not declared as invalid. They are valid. They have the same power and effect what an ordinary legislation has. So that was the ordinance making power of the president. When we say president in legislative power, the president can also lay reports before the parliament. As we know, president will appoint many constitutional heads, like president appoints Comptroller and Auditor General under Article 158. President also appoints Finance Commission under Article 280. So whatever the constitutional dignitaries we have, they will submit a report to the president. For example, UPSC Article 316. So importantly, we have Comptroller and Auditor General under Article 148. We have Union Public Service Commission Article 316. We have Central Finance Commission Article 280, and all those commissions, other national commissions, they will submit their annual reports to the president. So all those reports are again laid before the parliament by the president. Here, when the president is the appointing authority, certainly those constitutional bodies would consider or would give the reports to the president, and it is the responsibility of the president to submit those reports or to place those reports in the parliament. And there will be a lot of discussions and debates on such reports. So here one important legislative power of the president is the president would also lay the reports of many bodies, important bodies before the parliament. This is also important legislative power. So the president here, because we know union territories are governed by the union in the name of the president. The president would generally, through lieutenant governor, who is the administrative head of the union territories. So in union territories also, to make any regulations or to bring any policies which affects the good governance or good government of such union territories,
in welfare of the union territory or for well-being of the people in the union territories, the president would make regulations. This is also the important legislative power. As we know, union territories do not have their assemblies except the union territory of Delhi and Puducherry. Other union territories do not have assembly. Especially when we say union territories, we have Andaman and Nicobar, we have Daman and Diu, Dadra Nagar Haveli. So all these union territories are directly under the control of the union government, and obviously it is the president who would by the support of the subordinates would act in an executive way. So the president would make regulations or bring certain policies which affects the government or the good governance of the union territory. So this is also an important legislative power, because as we say, except Delhi and Puducherry, no other UTs have their assembly. And for that matter, the president here, through Council of Ministers, on the advice of Council of Ministers or the subordinate officers of the president, he would make such regulations. So that was the legislative power of the president. When we talk about financial powers, we would be continuing this in our next class. Thank you for watching my video.